தமிழ்ச்செல்வன், ஆர் இளங்கோ, பாரதி போன்ற நண்பர்கள் எல்லாம் விடுதலை, என்ஆர் இளங்கோ, கே தண்டபாணி, அருள்மொழி, மணிராஜ் போன்றவர்கள் எல்லாம் இவருக்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறார்கள். எல்லா மாவட்டத்திலும் இருக்கக்கூடிய சட்டத்துறையினுடைய செயலாளர்கள், அதில் பங்கு பெற்றவர்கள் அனைவரையும் நான் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த மாநாட்டில் நம்முடைய அமைச்சர் பெருமக்கள் எல்லாம் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மாலையில் அதில் பொன்முடி அவர் ஒரு வக்கீல் தான், ஆனால் சண்டே கோர்ட் வாயில் இருந்த, ஆனால் கோர்ட்டுக்கே போகாதவர். அவர் கேஸுக்கு மட்டும் போயிட்டு வருவார். அவர் வக்கீல். நம்முடைய சட்டத்துறை அமைச்சர் அவரும் அப்படித்தான். அவரும் அதிகமாக கோர்ட்டுக்கு போகாதவர். பேசுகிற நான் எப்படி என்று கேட்டால் நான் அதை விட பூஜ்யம். முதலாக நான் வக்கீலாகி பெரிய கோட்டெல்லாம் தச்சு போட்டு பெரிய பல்கி வாலா மாதிரி முதல் நாளே போறேன். என்னுடைய சீனியர் ஜி ராமசாமி அவர்கள் உடனே சொன்னார், யோ வாயா உங்க கோர்ட்டுக்கு போலாம்னு சொன்னார். எந்த கோர்ட்டுக்கு சார்ன்னு கேட்டேன். கோகுலகிருஷ்ணன் கோர்ட்டுக்குன்னார். உடனே கோகுலகிருஷ்ணன் கோர்ட்டு போய் உட்கார்ந்தோம். நான் அப்படியே பிரமாதமாக உட்காந்துனே என்னை பார்த்தார் அவர். திடீர்னு எங்கள் சீனியர் என்ன சொன்னார், நான் போகிறேன், ரூமில் இருக்கேன், இந்த நம்பரை கூப்பிடுவான் அந்த டவாலி, உயிஸ் அப்பேரிங் ஃபார் கவர்மெண்ட் சைடு கேட்பாங்க, நீ எழுந்து நின்று நான் மை செல்ஃப்னு சொல்லுன்னேன். அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க, யூ ஆர் அப்பீரிங் கவர்மெண்ட் சைட், எஸ், வாட் இஸ் ஒப்பீனியன் அப்படி கேட்பாங்க. நோ அப்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருந்தேன். சார் தலைக்காலம் தெரியாமல் அப்ஜெக்ஷன் சொல்றீங்களே, எதாவது மாட்டிக்கிட்டா என்ன சார் பண்றது? என்ன அதெல்லாம் கிடையாது, அப்ஜெக்ஷன் தான், அவ்வளோதான். சரி, நான் கோகுல எடுத்தோடனே எழுது நின்று வாட் இஸ் ஒப்பீனியன், நான் நோ அப்ஜெக்ஷன்ஸ். அவர் திருப்பி கேட்டாரு, ஆர் யூ appearing government side? Yes. You are saying no objection? Yes. Why are you saying like that? My senior told me like that, sir. Where is your senior now? He's in chamber now. Go and bring him now. அங்கே போன என்ன சொல்லிட்டேன்னாரு, ஒதுக்கலாம் வாங்க சாருங்க. அரை மணி நேரம் பேசி வாங்கன்னு வாங்கிட்டேன் கோகல். உடனே போகும்போது அந்த வாலி கிட்ட கூட்டு துறைமுனை ராத்திரி வீட்டுக்கு வர சொல்லுன்னாரு. நான் வீட்டுக்கு போனேன். என்ன அங்கே போய் சேர்ந்துருக்கிறேன்னாரு. சார் நான் நடராஜன் கிட்ட தான் போய் வைக்கலாம் பார்த்தேன், முரசொலி மாறன் கொண்டு போய் இங்கே விட்டுவிட்டாரு அப்படின்னு. அவர் ரெண்டாவது வேற. அப்போ நாமளே பூரா அல்காபட் சீரீஸ் தான் நமக்கு மொத்த வேதம். லா காலேஜ் படிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அதுதான் மெயின். அவர் போன உடனே பாசனுடைய புத்தகத்தை தூக்கி கொடுத்து ஆர்டிகல் 32, 226 இது ரெண்டையும் படிச்சு ஒரு நோட் போட்டுனார். சார் அலகாபாத்திலேயே பாதி மார்க் வாங்கணும் பண்ண சொல்றீங்களா என்ன? ஆனால் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஒரு வருஷ காலம் ஓடிட்டு பிறகு நானே பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வரும்பொழுது எம்எல்ஏ ஆனோம். எம்எல்ஏ வந்ததுக்கு அதுக்கு பிறகு இதில் தொழிலை ஈடுபட்டு விட்டோம். ஆனால் நீங்கள் மற்ற வக்கீலாக போகிறவர்கள் பிராக்டிஸ் பண்ணுகிற பொழுது அதில் ஒரு சின்சியராக இருந்தால் மிக வெற்றி பெற முடியும். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இவ்வளவு வழக்கறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒரு காலத்தில் இருவர் தான் வழக்கறிஞர்கள். அந்த காலத்தில் திமுகவுக்கு ஒரே ஒரு வக்கீல் தான், அவர்தான் கோகுலகிருஷ்ணன். யாருக்கு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கும்மிடிப்பூண்டி வரையில் யாருக்கு என்ன கேஸ் வந்தாலும் கோகுலகிருஷ்ணன் ரூம் தான். அது சிவிலா இருந்தாலும் கிரிமினலா இருந்தாலும், அது இன்கம் டேக்ஸா இருந்தாலும், அடிதடியா இருந்தாலும், எதுவா இருந்தாலும் கோகுலகிருஷ்ணன் போட்டதான் இருந்தது. அதற்கு பிறகு கோகுலகிருஷ்ணன் ஜட்ஜியான பிறகுதான் சண்முக சுந்தரம் அவர்கள் வந்தார்கள். அதே போல சண்முக சுந்தரம் எல்லா வழக்குகளையும் ஏற்றி நடத்தியவர். அதனால்தான் ஜெயலலிதா ஆட்சியிலே அவரை 21 வெட்டுகள் வெட்டினார்கள். நான் தலைவர் நானும் பார்ட்டி ஆபீஸில் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். சண்முக சுந்தரம் வெட்டி விட்டார்கள் என்று கேள்விப்பட்டவுடன் ஓடி பார்த்தோம். அந்த அறையிலிருந்து ரத்தம் வெளியிலே ஓடிக்கொண்டிருந்தது. அவ்வளவு பெரிய தியாகத்தை செய்தவர் சண்முக சுந்தரம் அவர்கள்.
ஆகவே இந்த இயக்கத்தில் ஆனால் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் வந்திருப்பதை பார்த்து நான் பெருமைப்படுகிறேன். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வழக்கறிஞருக்கு நீதிக்கு நாம் இந்தியாவிலேயே நம்முடைய சட்டத்துறை அமைச்சர்தான் ஒரு ஆண்மையோடு அநியாயங்களை கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு வல்லமை பெற்றிருக்கிறது. உங்களுக்கு தெரியும், இந்திய அரசியல் சட்டத்தை மோடியினுடைய அரசு படாத பாடுபடுத்துகிறது. இன்றைக்கு அதனுடைய செக்குலரிசத்தை கூட ஒரு பிரதமர் உச்சரிக்க மாட்டேன், ஜனாதிபதி உச்சரிக்க மாட்டேன் என்று சொன்னால் இந்த நாடு எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறது என்ற அர்த்தம். ஆனால் நமக்கு இந்திய ஒன்றிய மத்திய அரசு நம்பிக்கை உண்டால் உண்டு, அது பலமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் உண்டு. ஆனால் பலமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக எல்லா அதிகாரங்களையும் குவித்துக் கொண்டிருப்பதை நாம் கண்டிக்கிறோம். அண்ணா அழகா சொன்னார், மத்திய சர்க்காரிடத்திலே ராணுவம் இருப்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஆனால் சுகாதாரத்துறையை எதுக்கு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று புரியவில்லை என்று சொன்னார்கள். ஆகையினால் நமக்கு அதைத்தான் அவர்கள் அண்ணா அவர்கள் சொன்னார்கள், நம்முடைய நோக்கம் 1967 திமுக வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கையில் அண்ணா அவர்கள் சொன்னார்கள், ஒருமைப்பாடு என்பதை வலியுறுத்தி நடைமுறைக்கு கொண்டு வரும்போது அது வருவது அது ஒரு பகுதியினர் பிற பகுதியினர் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவதாக ஆகிவிடாமல் பலர் பரவலாக ஆக்கும் பொறுப்பை திமுக மேற்கொண்டுள்ள உறுதி கொண்டுள்ளது. மாநில உரிமைகள் நசுக்கப்படாமல் பாதுகாத்திடவும் பொருளாதாரம் சீராக எல்லா மாநிலங்களுக்கும் அடைவதற்காக ஒரு திட்டத்தை மேற்கொள்ளவும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பொறுப்புடன் பணியாற்றும். இதுதான் நமக்கு மத்திய அரசாங்கத்தோடு சட்டத்திலே இருக்கிறது. அதே போன்றுதான் 71 தேர்தல் அறிக்கையிலே கலைஞர் அவர்கள் மாநில உரிமைகளை பாதுகாப்புடன் முடிவுக்கு இருக்க குறிப்பிடத்தக்க எஞ்சிய அதிகாரங்கள் மத்திய சர்க்காரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள முறை மாற்றி அவை மாநிலங்களுக்கு தரப்படும் என்பதாகவும் கழகம் பாடுபடும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள். ஆகவே மத்திய அரசாங்கத்தோடு இந்த சட்டத்தை இன்றை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு உங்கள் வழக்கறிஞர்களுக்கு இருக்கிறது. இந்த அரசியல் சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட போதே அதை ஒரு இடத்தில் இருந்த ஒரு இருட்டடைப்பை செண்பகம் துரைராஜ் கேஸ் மூலம் நிவர்த்தி செய்ததும் கழகம்தான். பிறகு ஒவ்வொரு முறையும் ஜனநாயக அமைப்பு முறை அரசியல் சட்டத்திலே மாற்றப்படுகிற பொழுது எதிர்த்து நின்றதும் கழகம்தான். மிசா காலத்தில் அரசியல் சட்டத்தினுடைய அதிகாரங்கள் முடக்கப்பட்டு சொல்லொண்ணாத ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சியை கொண்டு வர முற்பட்டார்கள். அன்றைக்கு நம்முடைய ஆட்சியை கலைத்தார்கள். கலைப்பதற்கு முன்னால் இந்திரா காந்தி அவர்கள் எனக்கு ஒரு காலத்தில் சிண்டிகேட் இண்டிகேட் பிரிந்த காலத்தில் என்னை ஆதரித்தவர் கலைஞர். ஆகையினாலே அவர் இப்பொழுது எதிர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். எங்கள் ஆட்சியை பற்றி தீர்மானம் நிறைவேற்றி இருக்கிறார். இருந்தாலும் பரவாயில்லை, ரகுராமையா அவர்களை அனுப்பி நீங்கள் போய் கலைஞரை பாருங்கள், இது போட்ட தீர்மானம் போட்டதாகவே கூட இருக்கட்டும், இனிமேல் ஒன்றும் பேச வேண்டாம், நான் ஒரு 5 ஆண்டு முடிகிறது, இன்னும் ஒரு வருடம் சட்டசபையை நீடித்து தருகிறேன் என்று சொன்னார்கள். அப்பொழுது கலைஞர் அவர்கள், நாங்கள் பதவிக்காக இருப்பவர்கள் அல்ல, லட்சியத்துக்காக இருக்கிறவர் என்று அதை எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள். அது ஒரு முறை. சமீபத்தில் இன்னொன்று பார்த்திருப்பீர்கள்,
இந்த 12% ஒரு எடுத்துக்கொண்டு அதை மத்திய சர்க்கார் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ்ல அவர்கள் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் கொடுத்தார்கள். இதை கண்டித்தார் நம்முடைய தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள். வில்சனை அதை கூப்பிட்டு இந்த வழக்கை நடத்துங்கள் என்று சொன்னார்கள். பிறகு இன்றைக்கு அதை மற்ற வழக்கில் வெற்றி பெற்றவுடன் மேல் ஜாதிக்காரர்கள் அது குறித்து கோர்ட்டுக்கு போனார்கள். அதிலும் வெற்றி கண்டோம். கடைசியில் இன்றைக்கு எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ்ல ஓபிசி மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட 5000 பேர்கள் ஆண்டொன்றுக்கு படிக்கிற வாய்ப்பை அகில இந்தியா முழுவதும் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருப்பது கழகம்தான். ஆக இப்படிப்பட்ட நற்காரியங்களை புரியக்கூடியதும் கழகம்தான். எனவே இந்த கழகம் நீங்கள் ஒரு அறிவி ஜீவிகளுடைய பட்டாளம். நீங்கள் நினைத்தால் எதையும் சாதிக்க முடியும். அந்த வழக்கறிஞர்கள் மத்தியில் இவ்வளவு பெரிய மாநாட்டில் தொகுப்புரையை நான் ஆற்றியதில் பெருமைப்படுகிறேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இதற்கு முன்னால் எனக்கு முன்பாக இந்த சட்டத்துறையை சிறப்போடு நடத்திட்ட என்னுடைய அருமை தோழர் திரு கிரிராஜன் அவர்களை பேசிட அழைக்கிறேன். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சட்டத்துறையின் 3வது மாநில மாநாட்டிற்கு தலைமை பொறுப்பை ஏற்றிருக்கின்ற சட்டத்துறையின் செயலாளர் அருமைக்கினிய சகோதரர் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் மூத்த வழக்கறிஞர் என்ஆர் இளங்கோ அவர்களே, இந்த நிகழ்விற்கு வரவேற்புரை நல்கியிருக்கின்ற சட்டத்துறையின் இணை செயலாளரும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான அருமைக்கினிய சகோதரர் தாமரை செல்வன் அவர்களே, துவக்க உரையாற்றி சிறப்பான கருத்துக்களை எடுத்து வைத்திருக்கின்ற சட்டத்துறையின் பிதாமகனும் வழக்கறிஞருடைய வழிகாட்டியுமான அண்ணன் RS பாரதி அவர்களே, இந்த நிகழ்விலே கழகத்தின் இருவண்ண கொடியினை ஏற்றி வைத்திருக்கின்ற மாண்புமிகு தமிழ்நாடு சட்டத்துறை அமைச்சர் அண்ணன் ரகுபதி அவர்களே, இந்த நிகழ்விற்காக அரும்பாடுபட்டு சீராகவும் சிறப்பாகவும் நிகழ்வு நடைபெறுவதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற அண்ணன் விடுதலை உள்ளிட்ட தலைமை கழகத்தினுடைய வழக்கறிஞர் நிர்வாகிகளே, மாவட்ட அமைப்பாளர்களே, மாநில நிர்வாகிகளே, மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற அண்ணன் கழகத்தின் துணை பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் பொன்முடி அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் மாவட்ட கழகத்தின் செயலாளர் மாசு அவர்களே, உரையாற்றி சென்றிருக்கின்ற கழகத்தின் முதன்மை செயலாளர் அண்ணன் KN நேரு அவர்களே, இங்கே துவக்க உரையாற்றி சென்றிருக்கின்ற கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் அன்பிற்கினிய அண்ணன் துரைமுருகன் அவர்களே, வருகை புரிந்திருக்கின்ற அமைச்சர் பெருமக்களே, நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, மாவட்ட அமைப்பாளர்களே, மாநில நிர்வாகிகளே, மாவட்ட துணை அமைப்பாளர்களே, அத்தனை பேருக்கு பணிவான வணக்கத்தினை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கு
திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் 3வது மாநில மாநாடு. முதல் மாநில மாநாடு மதுரையில் நடைபெற்று அன்றைக்கு மதுரை குலுங்கியது என்கின்ற பெயரை எடுத்துக் கொடுத்தது. அடுத்த மாநில மாநாடு தலைநகராம் சென்னையிலே ஆட்சி பொறுப்பிலே இல்லாத நேரத்திலும் கொரோனா காலத்திலும் மிக பெரிய அளவில் திரண்டு அந்த 2வது மாநாடு கழகத்தின் வெற்றிக்கு கட்டியம் கூறியது. அன்றைக்கு நம்முடைய மாவட்ட செயலாளர் சிற்றரசு அவர்கள் முழு ஒத்துழைப்பை அன்றைக்கு நல்கினார் YMC திரளிலே. இன்றைக்கு 3வது மாநில மாநாடு 2 மாநாடுகளை விஞ்சுகின்ற அளவுக்கு சீரோடும் சிறப்போடும் இன்றைக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்று நினைக்கின்ற நேரத்திலே மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி. காரணம், ஒரு சிறு துளியாக இருந்து இன்றைக்கு பல்லாயிரம் வழக்கறிஞர்கள் ஒருங்கிணைந்து ஒரு இயக்கத்துக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற நிகழ்வு நம்முடைய சட்டத்துறைக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்றால் அது மாற்று கருத்து கிடையாது. திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு அணி, ஒரு சிறிய அணியாக இயக்கத்தில் இருந்து இன்றைக்கு மாபெரும் அணியாக கழகத்திற்கு துணையாக, கழக தலைமைக்கு துணையாக இயங்குகின்ற இயக்கங்களில் நம்முடைய அணி ஒரு முன்னணி அணியாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு இந்த அணியை பொறுத்தவரையில வக்கீல்களை 2 விதமா பிரிச்சிடலாம். ஒன்னு, கீழிருந்தே கட்சிக்காரனா இருந்து வழக்கறிஞர் பட்டம் முடித்து விட்டு வழக்கறிஞராக வருகின்றவர்கள் ஒரு டைப்பு, ஒரு சிலர் ஒரு பக்கம் பொறுப்புகளுக்காக வரக்கூடிய வழக்கறிஞர்கள். இந்த 2 ரகத்தையும் இணைச்சி இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு நாம் சட்டத்துறையை கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் அது நமக்கு இயக்கத்தினுடைய தலைவராக இருக்கின்ற, தாயுமானவராக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய முதல்வர் தளபதி அவர்களால் தான் முடியும் என்பது நாம் தீர்க்கமாக உணர்ந்த ஒன்று. இன்றைக்கு இந்த இயக்கம் எப்படி சுய மரியாதை கருத்துக்களை, சமத்துவ கருத்துக்களை எடுத்து செல்கிறோமோ அதே போல வழக்கறிஞர் சமுதாயத்தில் நமக்கு சுயமரியாதையுடன் சமூக நீதியை காக்க வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் நமக்கு இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. நீதி கட்சி ஆட்சி காலத்திலேதான் இடஒதுக்கீடு பின்படுத்தப்பட்டு 28ஆம் ஆண்டிலே நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டாலும் அதற்கு 1950ஆம் ஆண்டு ஒரு தடை ஏற்பட்ட பிறகு அரசியல் சட்டத்தை திருத்த வைத்தது அன்றைக்கு நம்முடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகம். அதே போல இன்றைக்கு நீதிபதிகள் நியமனத்திலே மிகப்பெரிய குறைபாடு இருக்கிறது. நீண்ட காலமாக நாம் போராடி கொண்டிருக்கிறோம். நீதிபதிகள் நியமனத்திலே தகுந்த விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் வேண்டும் என்று நாம் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த மாநாட்டு தீர்மானமாக அதுவும் இருக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய சட்டத்துறை செயலாளர் இளங்கோவனத்திலே கூறியிருக்கிறேன். உயர் நீதிமன்றமாக இருந்தாலும் உச்ச நீதிமன்றமாக இருந்தாலும் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் அவசியம் வேண்டும் 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 என்பது இந்த மாநாட்டின் முழக்கமாக இருக்க வேண்டும். திராவிடர் கழகம் போராடி கொண்டிருக்கிறது, வீதிக்கு வந்து போராடுகிறார்கள். நாம் மாநாடு நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அதை வலியுறுத்தி பேசுகின்ற முகமாக இந்த மாநாடு அமைய வேண்டும். காலங்காலமாக உயர் நீதிமன்றமாக இருந்தாலும் உச்ச நீதிமன்றமாக இருந்தாலும் தந்தை பெரியார் சொல்வதை போல அது உச்சக்குடிமை நீதிமன்றமாக இருந்து வருகின்ற நிலைமையை மாற்றுகின்ற சக்தி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு மட்டுமே உண்டு என்பது நாம் கடந்த கால வரலாறு நமக்கு உணர்ந்திருக்கிறது. காரணம், இன்றைக்கு நம்முடைய பொதுச் செயலாளர் சொன்னதை போல வில்சன் ஒரு வழக்கு தொடர்ந்தார். வில்சன் ஒரு வழக்கு தொடர்ந்து அகில இந்திய முழுவதும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு மருத்துவ படிப்புகளில் இடம் கெடுக்கின்ற அளவுக்கு ஒரு வாய்ப்பினை உருவாக்கி தந்தவர் நம்முடைய தலைவர் தமிழக முதல்வர் தளபதி அவர்கள். அப்படி அகில இந்தியா அளவிலே இருக்கின்ற பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு உரிமையை பெற்று தந்த இயக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம். அகில இந்தியாவிலே இருக்கின்ற வழக்கறிஞர்கள் நீதிபதிகளாக நேரத்திலே அவர்களுக்கு உரிய விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவத்தை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு நாம் தான் முன்னோடியாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் இந்த நேரத்திலே மனதிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதற்கு முக்கிய காரணம், எல்லா பார் கவுன்சிலையும் நம்மால் தான் இருக்கணும். பாராளுமன்றத்து நமதாட்சி, சட்டமன்றம் நமதாட்சி. தமிழ்நாடு பார் கவுன்சிலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கோட்டை என்பதை நிரூபிப்பதற்கு நாம் நமக்கு தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டாம். மாவட்டத்திற்கு ஒரு வக்கீலை உருவாக்கணும். ஏனென்றால் இன்றைக்கு ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னால ஒருவர் ராஜ்யசபா எம்பி இருக்கார். அவர் யார் என்றால் மனன்குமார் மிஸ்ரா. வந்திருக்க வக்கீல்கள் அத்தனை பேருக்கு தெரியும். மனன்குமார் மிஸ்ரா யார்? அகில இந்திய பார் கவுன்சில் தலைவராக இருக்கிற மனன்குமார் மிஸ்ரா 3 குற்றவியல் நடைமுறை சட்டங்கள் அமுல்படுத்தப்பட்ட நேரத்தில் மத்திய அரசுக்கு போட்ட ஜால்ராவால இன்னைக்கு அவர் எம்பியே இருக்கிறார். அப்படி என்றால் பார் கவுன்சிலுடைய வலிமை என்ன என்பது நீங்கள் எல்லாம் உணர்ந்திருப்பீர்கள்.
அதனால்தான் மீண்டும் சொல்கிறேன் நண்பர்களே, ஒரு மாவட்டத்திலிருந்தும் தமிழ்நாடு பார் கவுன்சிலுக்கு உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுத்து பார் கவுன்சில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் வசம் என்கிற நிலைமையை உருவாக்குவதற்கு இந்த சட்டத்துறை முயல வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நம்முடைய மரியாதைக்குரிய சட்ட அமைச்சர் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அழைக்கிறேன். சட்டத்துறை மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து சிறப்புரையாற்றி சென்றிருக்கிற கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் மாண்புமிகு நீர்வளத்துறையினுடைய அமைச்சர் அண்ணன் துரைமுருகன் அவர்களே, துவக்க உரை ஆற்றியிருக்கிற கழகத்தினுடைய அமைப்பு செயலாளர் அண்ணன் RS பாரதி அவர்களே, நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்று சென்றிருக்கிற கழகத்தினுடைய முதன்மை செயலாளர் அண்ணன் KN நேரு அவர்களே, கழகத்தினுடைய துணை பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் மாண்புமிகு அண்ணன் பொன்முடி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்றிருக்கிற அன்புக்குரிய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு மா சுப்பிரமணியம் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்று சென்றிருக்கிற மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை தலைமையேற்று சீரோடும் சிறப்போடும் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற கழகத்தினுடைய சட்டத்துறையினுடைய செயலாளர் நம்முடைய அத்தனை பேருடைய பாராட்டுதலுக்கு உரிய அன்பு சகோதரர் NR இளங்கோ அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே முன்னிலை வகிக்கின்ற அன்புக்குரிய கிரிராஜன் அவர்களே, வரவேற்புரையாற்றியிருக்கிற தாமரை செல்வன் அவர்களே, அன்புக்குரிய இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்றிருக்கிற வழக்கறிஞர் அண்ணன் விடுதலை அவர்களே, திரு ரவிச்சந்திரன் அவர்களே, பரந்தாமன் அவர்களே, தண்டபாணி அவர்களே, ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, இன்னும் பெயர் சொல்லி அழைக்கத்தக்க அளவுக்கு ஏராளமாக இங்கே இந்த நம்முடைய வழக்கறிஞர் சங்கத்துடைய மாநில நிர்வாகிகளே, எங்களுடைய போற்றுதலுக்குரிய மரியாதைக்குரிய இந்து ராம் அவர்களே, சகோதரர் TKS இளங்கோவன் அவர்களே, அன்புக்குரிய அண்ணன் மூத்த வழக்கறிஞர் சண்முக சுந்தரம் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்றிருக்கின்ற பல்வேறு மாவட்டங்களுடைய வழக்கறிஞர் அணியினுடைய அமைப்பாளர்களே, வருகை தந்திருக்கின்ற வழக்கறிஞர் அணியிலே பொறுப்பிலே இருக்கக்கூடிய அனைத்து வழக்கறிஞர் நண்பர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதலில் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 2016 சட்டத்துறையினுடைய முதல் மாநாடு வழக்கறிஞர் மாநாடு, 2021 சட்டத்துறையினுடைய வழக்கறிஞர்களுடைய இரண்டாவது மாநாடு. ஆனால் இந்த 2 மாநில மாநாடுகளும் நடக்கின்ற பொழுது மாண்புமிகு தலைவர் தளபதி அவர்கள் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இல்லை, சட்டமன்றத்தினுடைய எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்தார். ஆனால் 3வது மாநில மாநாடு நடக்கின்ற பொழுது இன்றைக்கு வழக்கறிஞர்களுடைய உள்ளம் குளிர்கின்ற வண்ணம் நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள், நம்முடைய கழகத்தினுடைய தலைவர் அவர்கள் இன்றைக்கு தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருக்கின்றார். அவருடைய ஆட்சியிலே சட்டத்துறையை வகிக்கின்ற பொறுப்பை வழக்கறிஞராக பணியாற்றிய ஒரு காரணத்தினாலே நானும் பெற்றிருக்கிறேன் என்பதை இந்த வழக்கறிஞர் சங்க மாநில மாநாட்டிலே, சட்டத்துறையினுடைய மாநாட்டிலே நான் பதிவு செய்வதிலே மிகுந்த பெருமை அடைகின்றேன். இந்தியாவிலே பல்வேறு இயக்கங்கள் இருக்கின்றன, கட்சிகள் இருக்கின்றன. ஆனால் எந்த இயக்கத்தாலும் ஒரு வழக்கறிஞருடைய மாநில மாநாட்டை நடத்துவதற்கு நிச்சயமாக முடியாது என்பதை எங்களாலே மார்தட்டி நிச்சயமாக சொல்ல முடியும். காரணம், அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு அணியிலும் தனித்தனியாக மாநாட்டை நடத்தக்கூடிய ஒரு சக்தி இந்திய ஒன்றியத்திலே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு மட்டும்தான் உண்டு என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அந்த வகையிலே தான் மிக பிரம்மாண்டமாக நம்முடைய வழக்கறிஞர் அணியினுடைய மாநில மாநாட்டை நம்முடைய அன்புக்குரிய சகோதரர் NR இளங்கோ அவர்கள்
சட்டத்துறையினுடைய மற்ற நிர்வாகிகளுடைய ஒத்துழைப்போடு இன்றைக்கு மிகச் சிறப்போடு நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பலம் என்பதிலே வழக்கறிஞர்களுடைய பலம் என்பது ஒரு பங்காக அமைந்திருக்கிறது என்பதை நிச்சயமாக யாருமே மறக்க மாட்டார்கள். காரணம், தேர்தல் களத்திலே வார் ரூமிலே இருந்து கொண்டு நம்முடைய வழக்கறிஞர் அணி ஆற்றியிருக்கிற பணி என்பது இதுவரை இந்தியாவிலே எந்த ஒரு கட்சியும் இந்த அளவுக்கு வழக்கறிஞர் அணியை பயன்படுத்தியதாக வரலாறு கிடையாது. அந்த வரலாற்றுக்கு பெருமை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வழக்கறிஞர் அணிக்கு, சட்டத்துறைக்கு உண்டு. அந்த சட்டத்துறை இன்றைக்கு பல வகையிலும் இன்றைக்கு இந்த அரசுக்கு உறுதுணையாக இருந்து சட்டங்களை பாதுகாப்பதிலே இன்றைக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய துணையாக இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் மகிழ்ச்சியோடு கோடிட்டு காட்ட விரும்புகின்றோம். இன்றைக்கு இங்கே வழக்கறிஞர் நண்பர்கள் ஏராளமாக வந்திருக்கிறீர்கள். இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்கின்ற எல்லா படிப்புகளிலேயுமே ஒரு சிறந்த படிப்பு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது சட்ட படிப்பு தான் என்பதை என்னாலே நிச்சயமாக சொல்ல முடியும். ஏனென்று சொன்னால், ஒரு வழக்கிலே அந்த வழக்கை நடத்துகின்றவர் சட்டம் படித்த வழக்கறிஞர், எதிராக நின்று வழக்கு நடத்துகின்றவரும் சட்டம் படித்த வழக்கறிஞர், அங்கே தீர்ப்பு சொல்லுகின்றவரும் சட்டம் படித்த நீதிபதி. எனவே இந்த மூன்றையுமே செய்யக்கூடிய ஒரு தொழில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது வழக்கறிஞர் தொழில். அது சட்டத்துறைக்கு மட்டுமே பொருந்தும். வேறு எந்த துறையிலும் இத்தகைய அதிசயம் கிடையாது என்பதை நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அதை போல சட்டம் சார்ந்த நாம் இன்றைக்கு எந்த துறையிலும் சாதிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றோம். பொறியியல் துறையாக இருந்தாலும், வேளாண்மை துறையாக இருந்தாலும், வருவாய்த்துறையாக இருந்தாலும், நிதித்துறையாக இருந்தாலும், எந்த துறையாக இருந்தாலும், மருத்துவத்துறையாக இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொண்டு வழக்கு நடத்தக்கூடியவர்கள் தான் வழக்கறிஞர்கள். ஏனென்றால் ஒவ்வொரு துறையிலும் உண்டான வழக்குகளை அவர்கள் கையாளுகின்ற பொழுது எல்லா துறையும் தெரிந்தவர்களாக வழக்கறிஞர்கள் இருப்பதாலே தான் இந்த சட்டத்துறை என்பது மிகச்சிறந்த ஒரு துறையாக, சட்டப்படிப்பு என்பது மிகச்சிறந்த ஒரு படிப்பாக அமைந்திருக்கிறது. அத்தகைய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. அந்த வாய்ப்பை நீங்கள் சிறந்த முறையிலே பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களை எல்லாம் அன்போடு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பலம் இன்றைக்கு நம்முடைய வழக்கறிஞருடைய அமைப்பு என்பது அத்தனை பேரும் ஏற்றுக்கொள்ள உண்டு. கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் போகாது என்பார்கள். அதை போல சிறிய அணியாக இருந்தாலும் இந்த அணியினுடைய பங்கு என்பது மிகப்பெரிய பங்கு. அந்த பங்களிப்பை தருகிற சட்டத்துறையில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் இந்த இயக்கத்தை காத்து நிற்கின்ற தூண்களிலே ஒருவராக கருதப்படுகிறீர்கள் என்பதை உங்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லி, வழக்கறிஞர்களாக இந்த இயக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய உங்கள் அத்தனை பேரையும் பாராட்டி வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். சட்டத்துறை தலைவர் அவர்களை, சட்டத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை வழங்க கேட்டுக்கொள்கிறேன். அண்ணன் கே தண்டயாம்படி அவர்கள் புத்தகம் இந்த துவக்க விழாவை நிறைவு செய்யும் விதத்தில் நம்முடைய அன்புக்குரிய துணை பொதுச் செயலாளர் திரு பொன்முடி அவர்களை அழைக்கிறேன். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சட்டத்துறையின் சார்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இந்த 3வது மாநில மாநாட்டை துவக்கி வைத்து சென்றிருக்கிற அன்பிற்குரிய கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் துரைமுருகன், முதன்மை செயலாளர் KN நேரு, அதேபோல இந்த நிகழ்ச்சியை மிகச் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கிற சட்டத்துறை அமைச்சர் என் அன்பிற்குரிய சகோதரர் ரகுபதி மற்றும் இந்த விழாவை இந்த அளவிற்கு 3வது மாநாடு இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு
மிகச் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கிற என் அன்பிற்குரிய சகோதரர், இந்த வழக்கறிஞர் சங்கத்தினுடைய செயலாளர் என் அன்பு சகோதரர் NR இளங்கோ அவர்களே, நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற கிரிராஜன், தாமரை செல்வன், இளங்கோ, RS பாரதினாவே எப்பொழுதும் எவன் எது பேசினாலும் உடனடியாக வழக்கு போடக்கூடிய ஒரு சிறந்த வழக்கறிஞர் அமைப்பு செயலாளராக இருக்கிற நம்முடைய RS பாரதி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற அன்பிற்குரிய அமைச்சர் நம்முடைய மா சுப்பிரமணியன் அவர்களே, விடைபெற்று சென்றிருக்கிற தங்கம் தென்னரசு அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற அன்பிற்குரிய வழக்கறிஞர் சகோதரர்களே, விடுதலை அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற KM தண்டபாணி அவர்களே, அருள்மொழி அவர்களே, மணிராஜ் அவர்களே, வழக்கறிஞர் சகோதரர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கிற பல்வேறு மாவட்டங்களிலே இருந்து வருகை புரிந்திருக்கிற வழக்கறிஞர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரையில் மிக சிறப்பாக 3 கருத்தரங்கங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு அதை இங்கே மிகச்சிறந்த வழக்கறிஞர்கள் எல்லாம் உரையாற்றவிருக்கிறார்கள். ஏன் டெல்லியிலே இருந்து கூட நம்முடைய வழக்கறிஞர் அன்பிற்குரிய ஐயா கபில் சிபல் அவர்களும், குரேஷி அவர்களும், நம்முடைய இந்து ராம் அவர்களும் இங்கே வருகை புரிந்து ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்ற தலைப்பிலே உரையாற்றவிருக்கிறார்கள். அதே போல இன்னும் வழக்கறிஞர்கள் எல்லாம் திராவிடவியல் என்ற தலைப்பிலேயும் உரையாற்றவிருக்கிறார்கள். இந்து மகாநதி என்ற மகாநாடு என்ற சபையிலே இங்கே வழக்கறிஞர்கள் உரையாற்றவிருக்கிறார்கள். 3 தலைப்புகளிலே இங்கே கருத்தரங்கம் நடைபெறவிருக்கிறது. இதை துவக்கி வைத்து அந்த துவக்க உரையை நிறைவு செய்கிற வாய்ப்பையும் எனக்கு வழங்கியிருக்கிற அந்த வழக்கறிஞர் சங்கத்திற்கு என்னுடைய உளமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இருக்கிறதுலே என் மேல நிறைய கேஸ், அந்த காலத்திலிருந்து எதிர்கட்சி காலத்திலிருந்து நிறைய, அண்ணன் ஜெயலலிதா அம்மையார் காலத்திலிருந்து என் மேல நிறைய கேஸ் போட்டிருக்காங்க. அதுவும் நிறைய கேஸ். அதுவும் நான் குறிப்பாக அந்த அரிசி குடோனுக்குள்ள போய் வந்த அனுமதி இல்லாமல் சொல்லி என் மேல ஒரு கேஸ். அதே மாதிரி இங்க ஒரு கல்லூரியை அரசுடைமையாக்க வேண்டும், அதுக்கு செக்ரட்டரியேட் அங்க போகணும்னு சொல்லி நம்முடைய அன்றைய துணை முதலமைச்சராக இருந்த நம்முடைய தளபதி அவர்கள், இன்றைய முதலமைச்சர் அவர்களும் நாங்கள்லாம் போய் அந்த குவீன் மேரிஸ் காலேஜுக்குள்ள போய் வந்தங்கிறதுனால எங்க மேல கேஸ் போட்டு உள்ள தள்ளுறாங்க. அந்த மாதிரி காலங்கள்லாம் நிறைய உண்டு. என் மேல கேஸு நிறைய போட்டிருக்காங்க. அந்த வழக்குகளை எல்லாம் அன்று முதல் இன்று வரை எனக்காக வாதாடிய வழக்கறிஞர்கள், நம்முடைய இங்கே எதிரிலே அமர்ந்திருக்கிற சண்முக சுந்தரம் அவர்கள் அதற்காக வாதாடியவர்கள். அதே போல இங்கே இருக்கிற நம்முடைய NR இளங்கோ இருக்கிறாரே, அவர் தான் இன்னைக்கு என் கேஸ பூரா இங்கே ஹைகோர்ட்லையும் சரி சுப்ரீம் கோர்ட்லையும் சரி எல்லாவற்றிலும் எனக்காக வாதாடி வெற்றி பெற்று கொண்டிருப்பவர் நம்முடைய வழக்கறிஞர் இளங்கோ என்பதை என்னால் மறுக்கவே முடியாது. இந்த கட்சிக்காரங்களுக்காக அரசியல் ரீதியாக போடுகிறார்கள் அல்லவா வழக்குகள், அதையெல்லாம் சந்திப்பதற்கு இங்கே அமர்ந்திருக்கிறீர்களே வழக்கறிஞர், உங்களைப் போல திறமையானவர்கள் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது. அந்த அரசியல் தெரிந்த வழக்கறிஞர்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள். அரசியல் ரீதியாக எங்களுக்கு வாதாடுவதற்கு தயாராக இருக்கிறீர்கள். இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தலைப்புகளை எல்லாம் பார்க்கிற பொழுது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல், இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமே இல்லை. அரசியலமைப்பிற்கு எதிர்ப்பானது. வேண்டுமென்றே இதையெல்லாம் செய்கிறீர்கள். இதை சட்ட ரீதியாக இங்கே உரையாற்றவிருக்கிறீர்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் திராவிடியன் இசம், நான் கூட பார்த்தேன், இதுவரையில திராவிடியன் மாடல், திராவிடியன் இதெல்லாம் இருந்தது தவிர இப்பதான் வழக்கறிஞர் இளங்கோ அவர்கள் மிக சிறப்பான ஒரு தலைப்பு, திராவிடியன் இசம். இந்த இசம் இருக்க சாதாரணமானதில்லை. கம்யூனிசத்திலிருந்து செக்குலரிசம் வரல, பல இசம்கள் இருக்கின்றன. அந்த இசத்திலேயே உண்மையிலேயே சமத்துவத்தை வலியுறுத்துகிற ஒரு இசம் இந்த திராவிடியன் இசம் என்பதை யாராலும் மறுக்க முடியாது. அதையும் ஒரு தலைப்பாக கொடுத்து இங்கே உரையாற்ற செய்திருக்கிறார். அதெல்லாம் உண்மையிலேயே மிக சிறப்புக்குரிய நிகழ்ச்சி. வழக்கறிஞர்கள் என்று சொன்னால் உங்களால் முடியாதது எதுவுமே இல்லை. இங்க சொன்னார் துரைமுருகன் பேசும்போது கூட, நானும் வக்கீல் அப்படின்னு. நான் வக்கீலுக்கு படித்து பாஸ் பண்ணி டிகிரி வாங்கி வச்சிருக்கேன், அவ்வளோதான். கோர்ட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சதில்லை. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள் இருந்தது. ஆனால் எனக்காக என்றும் வாதாடுகிற ஒரு வழக்கறிஞர் தான்
இங்கே இருக்கிற நம்முடைய என்ஆர் இளங்கோ அவர்கள். அது விழுப்புரம் கோர்ட்டு கூட வந்து வாதாடி இருக்காரு எங்களுடைய வழக்கறிஞர் என்ஆர் இளங்கோ அவர்கள். விழுப்புரமா இருந்தாலும், ஹைகோர்ட்டா இருந்தாலும், சுப்ரீம் கோர்ட்டா இருந்தாலும், எல்லாவற்றிற்கும் அது கூட எங்ககிட்ட எதையும் வாங்கறதும் கிடையாது. அந்த அளவுக்கு கழகம் என்றால், கட்சிக்காரர்கள் என்றால் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் வாதாடுகிற ஒரு வழக்கறிஞர் தான் நம்முடைய என்ஆர் இளங்கோ அவர்கள். அதனால்தான் இவ்வளவு சிறப்பாக இவ்வளவு பேர் வருகை புரிந்திருக்கிறீர்கள். எங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் இங்கே நம்முடைய சுவை சுரேஷ் அவர்களும், அதே போல வழக்கறிஞர் ராஜா அவர்களும், அதே போல கோபிநாத் அவர்களும் இங்கே வருகை புரிந்து இந்த வழக்கறிஞர்களை எல்லாம் அவர்களெல்லாம் இங்கே வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே மாவட்ட ரீதியாக வழக்கறிஞர் அமைப்புகளை எல்லாம் உருவாக்கியவர் தான். இங்கே இருக்கிற விடுதலை கூட ஒரு காலத்திலே அந்த தேர்தலுக்காக நின்று அங்கே விழுப்புரத்திற்கு வருகை புரிந்து அங்கே இருக்கிற வழக்கறிஞர்களிடம் வாக்கு கேட்க வேண்டும் என்று வரும்பொழுதுதான் எனக்கு அறிமுகமானவர் அன்பிற்குரிய சகோதரர் விடுதலை அவர்கள். அத்தனை வழக்கறிஞர்களும் ஐயா கபில் சிபல் அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு என்னுடைய உளமார்ந்த நன்றி. ஏன்னா he appeared for me in the Supreme Court. Kapil Sibal, that is why I really welcome him. Our Honorable Senior Lawyer Kapil Sibal has argued for me in the Supreme Court. So, he was arranged by Mr. Shanmugasundaram and Mr. N.R. Ilango. I really thankful to Kapil Sibal sir. Please, you have come here to Tamil Nadu and you are going to address one state, one election. That is really a very good topic and you are going to speak on it. I really welcome you, sir. Thank you, sir. Then again, இங்கே வந்திருக்கிற நம்முடைய என்ஆர் இளங்கோ மட்டுமல்ல, இன்னொரு டிகோஎஸ் இளங்கோவனுங்கிறார். அவர் இந்த அறிவாலயத்துக்கு போயிட்டோம்னா அவரும் இங்கே இருக்கிற அண்ணன் ஆர்.எஸ். பாரதி நான் சொன்னது மாதிரி இவர்களை போன்ற வழக்கறிஞர்கள் தான் எப்பொழுதும் ஒன்று திரண்டு நம்முடைய வழக்கறிஞர்களை எல்லாம் வழிநடத்தி செல்கிற ஆற்றல் மிக்க வழக்கறிஞர்களாக இருப்பவர்கள். இன்று கூட யாரோ ஒருத்தன் தந்தை பெரியாரை பற்றி என்னென்னமோ பேசக்கூடாததையெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிற ஒருவர், அதற்கும் வழக்கறிஞர்களே நீங்கள் தான் அதை எதிர்த்து இப்ப எவ்வளோ கேஸ் போட்டிருக்காங்க. அதையெல்லாம் பார்க்கிற பொழுது தமிழகத்திலே தந்தை பெரியார், பேரறிஞர் அண்ணா, தலைவர் கலைஞர் இவர்கள் உருவாக்கிய இந்த திராவிட மாடல், அதைத்தான் இங்கே இருக்கிற வழக்கறிஞர்கள் எல்லாம் நீங்களும் உணர்ந்து, என்ன ஒரு காலத்துல ஜட்ஜ் ஆவதுன்னு சொன்னா, வழக்கறிஞர் ஆவதுன்னு சொன்னா அது யாருக்கு மட்டும் இருந்த உரிமை, யார் அதுல இருந்தாங்க கோர்ட்ல. இன்னைக்கும் கூட அந்த சூழ்நிலைகள்லாம் இருக்குது. சில கோர்ட்ல அவால் மட்டுமே இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையை மாற்றி எல்லோரும் வர வேண்டும் என்ற சூழ்நிலையை உருவாக்குவதுதான் திராவிடியனிசம். அதுவும் குறிப்பா கோர்ட்டுகள்ல அது வரணும். அந்த அடிப்படையில் தான் நீதிபதிகளாக இருந்தாலும் வழக்கறிஞர், அரசு வழக்கறிஞர்களாக இருந்தாலும் அவர்களெல்லாம் எல்லா மதம், எல்லா ஜாதியை சேர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் தந்தை பெரியார் காலம் முதல் பெரியாரும் அண்ணாவும் கலைஞர் எல்லாம் வாதாடி அதையெல்லாம் செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையில் தான் வழக்கறிஞர்களே, வழக்கறிஞர் சகோதரர்களே, நீங்கள் எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து இந்த பணியை தொடர்ந்து செய்திட வேண்டும் என்று உங்களை எல்லாம் அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு, இந்த அளவிற்கு வாய்ப்பளித்த என்னுடைய, உண்மையிலேயே என்னுடைய வழக்கறிஞர் அல்ல, என்னுடைய அன்பிற்குரிய தம்பி, எனக்கு எப்பொழுதும் உறுதுணையாக இருக்கிற நம்முடைய என்ஆர் இளங்கோ அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய நன்றியை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு சட்டத்துறை செயலாளர் கேடயம் வழங்கி சிறப்பிப்பார். சுவை சுரேஷ் அவர்கள் சால்வையும், சந்துரு அவர்கள் புத்தகத்தையும் வழங்குவார். இந்த துவக்க
விழா முடிகிறது. மாண்புமிகு மரியாதைக்குரிய திரு கபில் சிபல், திரு குரேஷி, திரு ஹிந்து ராம் அவர்களை அழைப்பதற்கு முன்பாக இந்த மாநாடு வெற்றியட நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய அன்பிற்குரிய துணை முதல்வர் இளைஞரணி செயலாளர் அவர்கள், நம்முடைய அன்பு திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு வாழ்த்து செய்தியை அனுப்பியிருக்கிறார். நம்முடைய இணை செயலாளர் திரு ஐ பரந்தாமன் அவர்கள் அதை வாசிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்களுடைய வாழ்த்து செய்தி. வணக்கம். அண்ணல் அம்பேத்கர் அவரால் உருவாக்கப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மாண்பை பாதுகாப்பதிலும் சட்ட ரீதியான போராட்டங்களை நடத்தி பல உரிமைகளை வென்றெடுப்பதிலும் எப்போதும் முன்னணியில் நிற்பது நம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம். இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் முதல் திருத்தம் நடைபெற காரணமே தந்தை பெரியாரும் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் தான் என்பது இந்திய வரலாற்றில் நிலைத்துவிட்ட உண்மை. இந்தியா சுதந்திரம் அடைவதற்கு பிறகு நீதி கட்சி அரசால் வழங்கப்பட்ட வகுப்புவாரி உரிமைக்கு, குறிப்பாக பிற்படுத்தப்பட்டோர் இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆபத்து ஏற்படும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. அப்போது தந்தை பெரியாரும் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் தமிழ்நாட்டில் மிக பெரும் போராட்டங்களை நடத்தினர். அதன் தாக்கத்தை உணர்ந்த பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையிலான ஒன்றிய அரசு மாநில அளவிலான இடஒதுக்கீட்டை மாநில அரசுகளே முடிவு செய்து கொள்ளலாம் என்று முதல் சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்தது. அன்றைய சட்ட அமைச்சர் அண்ணல் அம்பேத்கர் இதர பிற்படுத்தப்பட்டவர் என்னும் பிரிவை ஏற்படுத்தி இடஒதுக்கீட்டை உறுதி செய்தார். அன்றிலிருந்து தொடர்ச்சியாகவே தமிழ்நாட்டிலும் அகில இந்திய அளவிலும் சட்ட ரீதியாக பல முக்கியமான செயற்பாடுகளை நம் கழகமும் சட்டத்துறையும் முன்னெடுத்துள்ளன. சட்டம் ஒரு இருட்டறை, வக்கீலின் வாதம் ஒரு விளக்கு என்றார் பேரறிஞர் அண்ணா. அப்படி பல முக்கியமான வழக்குகளில் ஆணித்தரமான வாதங்களை முன்வைத்து உரிமைகளை வென்றெடுத்து நம் கழக சட்டத்துறை. மோடியின் தலைமையிலான ஒன்றிய பாஜக அரசு சமூக நீதிக்கு எதிராக செயல்பட்ட போது தமிழக மருத்துவக் கல்லூரி படிப்புக்கான இடஒதுக்கீட்டில் மத்திய தொகுப்பு வழங்கும் இடங்களில் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், ஓபிசி முறையாக இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து வெற்றியும் கண்டோம். இப்படி நாம் நடத்திய எண்ணற்ற சட்ட போராட்டங்களுக்கு நீண்ட பட்டியல் உண்டு. அதேபோல் கழக அரசால் கொண்டுவரப்பட்ட அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகும் சட்டம், பெண்களுக்கான சொத்துரிமை போன்ற பல சட்டங்கள் இந்தியாவுக்கே முன்மாதிரியாக திகழ்கின்றன. நம் கழக அரசால் கொண்டுவரப்படும் சட்டங்கள் எதிரிகளால் முறியடிக்கப்படாத அளவுக்கு வலிமையானவையாக இருக்கின்றன என்பதற்கு உள் இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக சமீபத்தில் உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பே உதாரணம். ஒடுக்கப்பட்டோரின் ஒடுக்கப்பட்டோராக அருந்ததியர்களுக்கு 2009 3% உள் இடஒதுக்கீடு வழங்கி முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் உத்தரவிட்டார். சமீபத்தில் உள் இடஒதுக்கீடு வழங்க மாநில அரசுகளுக்கு அதிகாரம் உண்டு என்று உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பு சமூக நீதியை நிலைநாட்டியதுடன் மட்டுமல்லாது 15 ஆண்டுகளாக தொடரும் முத்தமிழறிஞர் கலைஞரின் சாதனைக்கு பலம் சேர்த்தது. இன்று மோடி தலைமையிலான ஒன்றிய பாஜக அரசால் அரசியல் சட்டத்துக்கு ஆபத்து வந்துள்ளது. ஜனநாயகம், மதச்சார்பின்மை, சோசியலிசம் போன்ற அரசியல் சட்டத்தின் அடிப்படை அம்சங்களை தகர்க்கும் முயற்சியில் மோடி அரசு தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது. அதற்கு எதிராக இந்தியா கூட்டணி அண்ணல் அம்பேத்கரால் உருவாக்கப்பட்ட அரசியல் சாசனத்தை உயர்த்தி பிடித்திருக்கிறது. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் 75வது ஆண்டு தினத்தை ஒட்டி அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள், கல்வி நிறுவனங்களில் அரசியல் சட்டத்தின் முகவுரையை வாசிக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார் கழக தலைவர் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள். கூட்டாட்சி தத்துவத்தையும் மத சார்பினையும் சீர்குலைக்கும் வகையில் ஒன்றிய பாஜக அரசு கொண்டு வரும் பொது சிவில் சட்டம், ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல், வக்ஃப் வாரிய சட்ட திருத்த மசோதா ஆகியவற்றை கடுமையாக எதிர்த்து நாடாளுமன்றத்தில் போராடி வருகிறோம். ஒன்றிய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவால் கொண்டு வரப்பட்ட புதிய குற்றவியல் சட்டங்களை நம் கழக சட்டத்துறை தொடர்ந்து எதிர்த்து வருகிறது.
மத்திய அரசின் புதிய குற்றவியல் சட்டங்களில் மாநில அளவில் திருத்தங்களை மேற்கொள்ள நம் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களும் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி சத்யநாராயணன் தலைமையில் ஒரு நபர் கமிட்டி அமைத்து உத்தரவிட்டிருக்கிறது. இந்த குழுவும் புதிய குற்றவியல் சட்டங்கள் குறித்து பொதுமக்களிடம் கருத்து கேட்கும் முயற்சியை தொடங்கியிருக்கிறது. இந்நிலையில் நம் திராவிட முன்னேற்ற கழக சட்டத்துறை 3வது மாநில மாநாடு நடத்துவதை எண்ணி மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அரசியல் சட்டத்தின் மாண்பை உயர்த்தி பிடிக்கும் வகையில் அரசியல் சட்டத்துக்கு இன்று ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடிகள் குறித்து விவாதிக்கும் வகையிலும் இந்த மாநாட்டின் கருத்தரங்கமும் கலந்துரையாடலும் திட்டமிடப்பட்டிருப்பது மிக பொருத்தமானது. சமூக நீதி, மொழி உரிமை, மாநில உரிமைகள், சமத்துவம், மதசார்பின்மை ஆகியவற்றை சட்ட ரீதியாக நிலைநாட்டும் வகையில் நம் கழக சட்டத்துறை 3வது மாநில மாநாடு மிக சிறப்பாக நடைபெற வாழ்த்துகிறேன். இவ்வாறு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர்கள் வாழ்த்து செய்தி வழங்கியிருக்கிறார்கள். நன்றி. முதல் நிகழ்ச்சியின் நிறைவில் இணைச் செயலாளர் பச்சையப்பன் அவர்கள் நன்றி உரை நிகழ்த்துவார். மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர், திராவிட மாடல் நாயகர் அவர்களையும் இளைஞர்களின் எழுச்சி, வருங்கால இயக்கத்தின் எதிர்காலம் துணை முதல்வர் அவர்களையும் நமது மாநாட்டிற்கு தலைமையேற்றிருக்கும் சட்டத்துறை செயலாளர், சட்டத்துறையின் சரித்திரம் எம்பி அவர்களையும் சட்டத்துறை தலைவர் அவர்களையும் மாநாட்டை கொடியேற்றி வைத்திருக்கும் மாண்புமிகு சட்டத்துறை அமைச்சர் அவர்களையும் துவக்கி வைத்திருக்கும் மாண்புமிகு பொதுச் செயலாளர் அவர்களையும் மற்றும் மாண்புமிகு வனத்துறை அமைச்சர் அவர்களையும் மாண்புமிகு நிதி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் அவர்களையும் மாண்புமிகு சட்டத்துறை அமைச்சர் அவர்களையும் மாண்புமிகு மருத்துவத்துறை அமைச்சர் அவர்களையும் நமது கழகத்தின் அமைப்பு செயலாளர் பிதாமகன், சட்டத்துறையின் பிதாமகன் அண்ணன் அமைப்பு செயலாளர் அவர்களையும் மற்றும் மேடையில் அமைந்திருக்கும் அனைவர்களையும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். தோழர்களே, இந்த முதல் கருத்தரங்கம் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் என்ற தலைப்பில் நடைபெறுகிறது. இது ஆங்கிலத்தில் நடைபெறும் கருத்தரங்கம். மரியாதைக்குரிய திரு என் ராம் அவர்கள் எப்போதும் என் மீது மிகுந்த அன்புடையவர்கள். ஆனால் நேற்று என்ன நினைத்தவரோ தெரியவில்லை. இந்த நிகழ்வில் நான் மாடரேட் செய்ய வேண்டும் என்று நேற்று இரவு சொன்னார். எனவே இந்த நிகழ்வில் நான் மாடரேட்டராக இருந்து மூத்த வழக்கறிஞர் திரு கபில் சிபல், திரு SY குரேஷி, இந்து ராம் அவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வார்கள். Sir, as a secretary of the legal wing of DMK, I am very happy to welcome you. Sir, I don't need to introduce any of the three of you here. Rather, I have to introduce my advocates wing to you. We are having about 10,000 members of advocates throughout the state. And today, there are about 7,000 advocates are present here. They are well trained in elections. About 6 months prior to the elections, the machines are taken for first level checking. The Election Commission calls it FLC. It goes throughout the day, 24/7, for 3 or 4 days for every constituency. From that day onwards, this advocates wing of DMK follows EVM till it reaches the counting place. So about 45 days, the EVM machines, the numbers of the machines, and physically they are following the machines till the counting of the votes. Not only that, they are managing the election in various levels.
Like that, we have 4,000 well-trained advocates in Tamil Nadu for DMK party. With the pride, we can say that this is the only political party who has trained this much of advocates in the state. And this is the introduction I am giving to you for them. Sir, now let's start our session, sir, please. Mr. K.S. Ravichandran will honor Mrs. Hindu Ram with a shawl. Sir, there is a book and memento. Next year. Through Surya Vetrigundan, Joint Secretary, will honor through Mr. Kapil Sipal, Senior Advocate. அதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Memento. Book. நீ போடு. திரு பச்சையப்பன் will honor Mr. S.Y. Kuresh. Sir, very good morning and very happy to have you here. Sir, thank you. Let me start with Senior Counsel, Mr. Kapil Sipal. Sir, at the outset, how do you view this amendment, constitutional amendment, bringing one nation, one election? And also please explain the way in which it was introduced in the parliament. Well, I think it's an ill-thought, ill-advised initiative that this government has taken. Without the kind of discussion that is required for the monumental change that they are seeking to bring about. Now, we all know that at the time when the Constitution was framed, the Constitution makers decided that whenever a government through the electoral process comes to power, through the voice of the people, it needs a certain amount of time for the people to analyze the government's functioning, whether they have fulfilled their promises or not, and make the government accountable. And in every democratic country, there is a fixed term of government, at the end of which the people of that country or of that state decide whether that government has fulfilled its promises or not, whether they have met the aspirations of the people, and whether the people should look for another set of people to form the government. And so in every democratic constitution, you have a fixed term. In some democratic constitutions, it is 5 years, in some it is 4 years, in one it is 6 years. So a fixed term is essential. And the leitmotif of our constitutional structure is that after 5 years, the people of the country or the people of the state, wherever the election takes place, will decide whether that government should come back to power or not, or whether the people are willing to choose another government. Now, the fundamental flaw in this one nation, one vote theory is that if the government loses the confidence of the House, whether it is the House, Lok Sabha, or it is the Assembly in the state, then the election that will take place would be for the balance period, not for a fixed 5-year term. In other words, if a government loses power after 4 years, then another government will be elected only for 1 year.
Now, this is contrary to the very basic feature of the Constitution. Because how will people judge in the course of 1 year whether the government has performed or not? Supposing at the end of 4 years a government falls. Now the parties who are in the assembly, who are in opposition, have to have a manifesto for the next 1 year. When will they prepare that manifesto? Then they'll have to give promises as to what they will do in 1 year, right? After which the notification is issued by the Election Commission. Then a time frame is fixed. That means the election will take place after 6 months. What will the government do in 6 months? So it is contrary to the basic feature of the Constitution. In other words, an assembly, they call it a midterm assembly. Now, when an assembly is constituted by the people, how could it be a midterm assembly? It has to be for a period of 5 years. And that's the fundamental theme. That's the thematic basis of our Constitution. So this is fundamentally against the basic features of the Constitution. So when they introduced the bill, they collected a set of people who are aligned to their ideology, set of lawyers and set of people. They never called leaders of the bar throughout the country, never discussed the issues with them, never discussed the consequences of such a monumental change that they are making, and introduced it in Parliament. And they have introduced only Section 83(2) and 172, by which the 5-year term is not the fixed term anymore as far as the constitutional amendment is concerned. And this particular law is going to come into force much later, but the fact is it is fundamentally flawed. Sir, before moving to Mr. Qureshi and Mr. Ram, from your answer, I have two fundamental questions on this. This amendment bill only introduced Article 82 capital A, amendment to Article 83, amendment to Article 172 and 327 of Constitution of India. Yes. Without amending Article 356 and Representation of People Act, will this One Nation, One Election amendment bill can be given effect to It is not going to be given effect to right away anyway, because it's only in 2034 and that is going to be in effect to. What they intend to do is, because this doesn't require the 50% of the states to vote for it, because it's not a constitutional amendment under 368. Yes. So it doesn't require the assent of 50% of the assemblies, right? So it will be put into, once it comes into force, then they will amend 324A. And in 324A, they'll have to get the assent of all the states. After that, the Representation of People Act will be amended. But the Representation of People Act will not stand in the way of this constitutional amendment. So, are you of the opinion that this amendment is brought in only to get away from the consent of the 50% of the states? So, partially... No, to get rid of the 5-year term. How can you have an assembly which is elected by the people for 6 months or 1 year or 1.5 years? Under what this is against the basic structure of our Constitution. In the absence of an adequate number of years for people to decide whether or not this government should come to power, right? How can you fix an assembly for, say, midterm assembly for 6 months or 1 year? It makes no sense. Sir, Mr. Qureshi, we had the benefit of watching many of your interviews on this One Nation, One Election. Sir, first, what is your opinion in making only this is applicable to the state assembly elections and the parliament elections, leaving alone the panchayat elections? What would be the effect of it? Because originally they thought all the 3 elections have to be conducted together. That's the real meaning of One Nation, One Election. Why the parliament now or the government now left the panchayat elections out of this? Yeah, that's a very important. You know, from the beginning, when Mr. Narendra Modi, even before becoming the Prime Minister, mooted this idea or flagged this idea, which had been on for a longer time, he talked of all 3 tiers as simultaneous election, all 3 tiers. And he asked for a national debate. National debate happened for 10 years. He wanted a consensus, which did not happen. And after that, he didn't bother about the consensus and he decided to impose it on the nation. And the Kovind committee was asked
to just tell us how to conduct simultaneous election. They were not given the option to discuss the pros and cons of doing it. Now, this committee, although the terms of reference of the committee very clearly say that simultaneous will mean all three tiers, but this committee's first recommendation, first explanation, that, you know, we are first talking of Lok Sabha and Vidhan Sabha first and Panchayat separate. That is not simultaneous election. And to say that you will have a Lok Sabha, Vidhan Sabha first, and within 100 days there will be Panchayat election. Now, 100 days later is an entirely new election. Yes. Will require new arrangements. The word bandobast, the huge arrangement will have to be done afresh. So where is the simultaneous election? So I think they have not thought it through, and it will only have confusion and very adverse consequences. Thank you, sir. Sir, Mr. Ram, the question is to you. Politically, how do you view this amendment being brought in and the relevancy of the time in which it is being brought? Thank you. I think this project has to be seen in wider context, in the wider context of Hindutva authoritarianism, what it has done and what it is doing to institutions and to citizens' freedoms. You can say that one nation, first of all, it's an assault on the diversity and pluralism of India and Indian civilization, in fact, because we are multi-ethnic, multi-religious, multi-linguistic, multicultural, multi-political, it's multi-everything. So this is to impoverish the diversity and pluralism of India, and I've read carefully the views of our distinguished senior advocate and MP, friend Mr. Kapil Sibal, as well as Dr. Qureshi. First, he spoke to Karan Thapar in September of 2023, quite far-sighted at that time. All the issues are covered. You can say that the project, with some exaggeration, perhaps, is one nation, one election, one party, one leader, one language, one culture, one religion. This, with some exaggeration, defines the project. Mr. Kapil Sibal has gone into the nuances in the interview itself and in subsequent statements. For example, how this would incentivize horse trading and corruption in a big way. And he has also spoken, I won't get into the constitution and legal areas, that's not my area of competence, but he has made it clear that the basic structure or features of the constitution would be impacted or assailed or whatever. I won't go into that, but that is clear. It's clearly against the spirit of the constitution. That much I can say. One important point here is, politically, it was raised by Burgess George, the senior journalist for The Hindu, last year, end of last year. And I quote from this, Karan Thapar, in fact, put it to Mr. Kapil Sibal in that interview, his views. And I quote, the proposed one nation, one election restricts the most fundamental freedom of expression in a democracy, that is voting. The most fundamental freedom in of expression in a democracy is the vote. So arguments for limiting elections are all arguments against democracy itself. I'm still quoting. Democracy may be messy, slow, and often undermines the collective interest of society, but if you go down that is a slippery slope. So instead of widening and deepening democracy and accountability, here you are narrowing it and regimenting it. That's the political objection, and of course, it's an assault on federalism. Dr. Ambedkar, I think, in the Constituent Assembly debate said, states are sovereign in their own realm, or words to that effect. You're sovereign in your own
realm which is laid down, defined by the Constitution itself. And I think, of course, Mr. Kapil Sibal, as you correctly used the word quasi-federalism, so I take it as that's our system. So it is an assault on the right of people of various states. Take Tamil Nadu, for example, which is really exceptional. Even in the last Lok Sabha election, 40 out of 40, including Pondicherry, it's defied the so-called national trend. So have other places, above all Uttar Pradesh and Maharashtra, and so on. So if you impinge on that, because they want to ride roughshod over the diversities and pluralism of India in an authoritarian fashion, that's the basic political objection. No, fundamentally, and I Yes. agree entirely with Mr. Ram, fundamentally the issue is, let's take country, we have 140 crore people. And with the number of states, there cannot be one policy for every state. If you take education, you take health, you will see that in every state, there is an element of diversity. Now, when an election happens in a state, the problems of the state are matter of public discourse nationally. Right? Because the Prime Minister goes there, the leader of the opposition goes there, people start concentrating on the issues that are faced by Tamil Nadu people, by Andhra people, from Punjab people, depending on where the election takes place. So the problems of the people become a national issue, right? And each state deals with the problems separately. In a one nation, one election concept, the states will be not in the picture at all. Because there will be no debate as to what's happening in the state, because the national debate will take it over. So I entirely agree with N. Ram saying that this destroys the very federal structure of our country. And when we said the union, India is a union of states, that's the preamble of the Constitution. It's a union of states. Now you have diminished the state. You've destroyed the basic structure of the state. You are trying to one nation, one vote, one nation, one religion, one nation, one language, one nation, one man, one nation, one political party. That's what you're trying to do. You're destroying the very essence of our republic. And who talks about it? Nobody talks about it. And you get your own cronies to support the idea without having a national debate on it, with political parties being part of that debate, and you want to push it down our throats. I don't think that the people of India will tolerate this, and I'm sure the people of Tamil Nadu will not tolerate it. Sir, just widening this argument. Sir, when simultaneous elections are happening, it's the view of you and Mr. Ram that the federal structure is affected because they debate on national issues and not on the state issues. Is there any other area of federalism is being affected because of these elections? One nation, one election. Other aspects of federalism? No, I think every area is affected, sir. Every area. Which is the area which is not affected? Take education policy. Yes, sir. Take health. The problems in Tamil Nadu are different from the problem in Arunachal. Correct. Right? So how is that going to be dealt with? You see, how are people going to decide whether in that state the government has performed or not, if all that is going to happen is that the Prime Minister is going to come there 37 times, right, and give a speech in the same old speech 37 times, and nobody will print anything other than that 37 times. Where do we go from there? Correct. So this destroys the very essence of democratic functioning of our republic. Sir, how these simultaneous elections will affect the enforcement of model code of conduct, sir? Is there any considerable effect on the model code of conduct? Yeah, actually the excuse given for the proposal that the model code of conduct leads to policy paralysis, everything comes to a standstill, is totally wrong and false. Because I would request all of you to download the model code of conduct. It's just about 15 pages, a small booklet. And only thing which stops, the one thing, that no new policy will be announced. Why is it that the bright ideas for new schemes come to the mind of politicians only 2 weeks before the election, after they having been in power for 4 years and 11 months? So nothing comes to a standstill.
And even a new scheme can be announced in an emergency, if the earthquake, flood or something, out with the permission of the Election Commission. Now, if this proposal is therefore insincere, because if you wanted to curtail the model code of conduct, why are you doing 7 or 8 phase election for the last 10 years? Even the elections of like Himachal and Gujarat used to be together for 20, 30 years. They were separated by 22 days, which means model code got extended by 22 days. The life was paralyzed for 22 days. So where is the sincerity? So it is all humbug. And who is following the model code of conduct? The political party in power in the center is not following it. You see distribution of cash every day in Delhi. Just you see that. Yes, as anybody, distribution of sardines, distribution of cash just before the election, and they are caught on camera. Who is following the model code of conduct? This model code of conduct is a moral code of conduct. And that moral code of conduct is absence when it comes to the party in power. Sir, the union is propagating that this will cut down the expenses in a greater extent in conducting one nation, one election. That's the main argument made by the union. What's your opinion about the expenses for Expenses. Reduce expenses. You know, the other argument given is by having simultaneous election, you will reduce the expenses. I have been suggesting, and if you are sincere, there is an alternative route. There is a ceiling on expenditure of candidates, but there is no ceiling on political parties. I am a candidate, I can spend 95 lakhs for my Lok Sabha election, but my party can spend 20 crores on me. So what happened to the ceiling? Impose a ceiling on political parties and the expenditure will come down from 60,000 crores to 6,000 crores in one stroke if you are sincere. Because that is not the point. They are spending so much of money. So if the idea is really to bring down the expenditure. And secondly, even this 60,000 crores, personally I feel it is very good for economy. Politicians' money is recycled and goes to the poor. The carpenter, the auto driver, the people who pay the posters. So what's wrong? So in fact, the whole proposal lacks sincerity. On the expenses, again, I've read Mr. Kapil Sibal, and one point that Dr. Qureshi made in an article in the Indian Express is that you'll require 3 times, you got to have 3 times the number of EVMs and VVPATs in this election, and that's going to be huge. Now on expenses, this is the cost of democracy, so you can't really quarrel with that. But Indian elections are among the most expensive in the world, not so much because of the infrastructural requirements, the administrative requirements, because so much money is paid illegally by political parties to voters, spending on candidates and so on. Various estimates have been made, and we are among the most expensive. We are among the most expensive general elections in the world. So the expense thing completely is irrelevant. As Mr. Kapil Sibal told Karan Thapar in that interview, it's just an excuse. The other, and who follows the model code of conduct? That's the relevant question. We also saw the electoral bonds, where there were quid pro quos involved, and the Supreme Court did well to strike it down, but I was disappointed that they didn't go far enough. I don't know what more they could have done, but you should have made them accountable. There was no penalty. There's no recovery of the money that had been spent. Maybe it was not feasible. I don't know. I'm not a lawyer. But we were disappointed by the fact, while it was a good thing it was struck down as unconstitutional, but the people who were involved in massive corruption were not held accountable in any way. So that falls to the ground. The argument that we will save costs. And the other point made by Dr. Qureshi in that article is
What about the staff? They'll be completely exhausted in this process. I have one more point which has not been raised perhaps in most articles. The Election Commission today, I think, lacks independence. Mode of appointment, their functioning, it's been widely criticized. I think Mr. Session deserves a lot of credit for bringing that into play. He may have overdone it. Then the multi-member Election Commission came. It was a big success. Dr. Qureshi and others, we will all testify to that, because there was give and take, there was a good teamwork, and now it's degenerated again. And in the latest round of assembly elections, they cited security concerns for not holding Maharashtra assembly elections along with Haryana and Chhattisgarh, I think. Now then, how do you propose to provide security? Are you going to use the Indian Army? Are you going to import international troops to police these elections? How do you propose to provide security all across the country? And how many days will it take? Will it all be on one day? This one election? I don't know. No, I think that the subject is far more complex. You have to divide this into several parts. Number one, the money spent on the election itself. That's one part of it. Then the money spent on campaigning, which has nothing to do with the election itself, right? On the election itself, last time, 60,000 crores were spent, and this recent election, 1,35,000 crores. Now, and then the cap on the elections is on the candidate. There is no cap on the election as far as the party is concerned, right? Correct. You get the point? Correct. So therefore, you have to deal with this subject and divide it into different parts. Unless you put a cap on party expenses, you're never going to be able to bring that down. So this argument of expenses is only expenses of the electoral process. It doesn't deal with expenses by the party in the election. And who has the maximum money in a party in the election? But those who float electoral bonds. And who gives them money? The corporate sector. And why does corporate sector give the money to the party in power? Because it gets favors, right? So therefore, they will be able to muster much more money for that very process. And the excuse given is it will reduce the expenses in the electoral process. That's nonsense, as you know. And then unless you cap that expense, then the kind of cash that is spent, there is no, the Election Commission doesn't even talk about it. So this, and the point that he made, if you are holding an election for democracy, expense is not an issue. You know, one point which Mr. N. Ram had made is about the logistics. And the CEC is on record saying that there are 55 lakh EVMs that they are using currently. We'll need 3 times, which means 1 crore more EVM VVPAT. The cost of one set is 35,000. 35,000 multiplied by 1 lakh, I can't even calculate. Maybe somebody can quickly. No, they can calculate. Now, currently we recycle the same VVPAT and EVM. And in a simultaneous election, we'll have to have 3 times because they will all be used at the same time. Where is the money coming from? So the saving is not a real sincere proposal. No, you also mentioned to me that at the moment you need 1,500 companies. In a one nation, one election, you need 3,000 to 4,000 companies. What is the expense of that? Sir, before... And another point which I would like to make is, all the logic which is being given for simultaneous election, that work comes to a standstill, you should extend it to multi-phase election also. Why have 7-phase election in the current scenario, particularly in this social media age, where spread over 3 months, there is hate speech, there are rumors. So the time has come when we should do a single-phase election, and I've written in some of my articles that it is possible to do it in 32, 33 days. Just all we need is more
paramilitary companies, instead of 1,500, 4,000 all at one go, and instead of 3 months, just give us for 1 month. Sir, before going to the logistics of conducting simultaneous elections and the number of EVMs required and whether they are reliable or not, that's a different question altogether. Sir, what is the, how do we consider this bill, amendment bill, vis-a-vis Schedule 10, sir? Whether the horse trading will happen? No, that will not be covered. Sir. That will not be covered. Schedule 10 is a different scheme under the Constitution altogether. Correct, sir. So that's not going to be covered. That will be separate altogether. They also say in this, they also say that there's an exception. So you can have an exception, for example, in Jammu and Kashmir. You don't want an election, you will not have an election. What happens if 356 is imposed? Has Exactly, anybody sir. thought about that? That's my next question. If 356 is imposed, Article 356, then what happens? And then look at it from the point of view of the elected legislator. Supposing after 3 years the government falls. Now, we know statistically that 50% of those who are elected will not be elected again. Correct. That's the norm. Sir. 50% will not be elected. So those, if the government falls after 3 years, no member of the Legislative Assembly or Parliament would want to go for another election. Exactly, sir. To go for another election that's because the he question. can't afford to spend 200 crores, 300 crores, especially in this part of the country, right? So how, therefore, there will be an incentive not to have an election as far as the legislators are concerned, right? Therefore, there will be perpetuity of a government which has lost the confidence of the people. Correct. This is disastrous for democracy. The other side of it, sir. Now, Schedule 10, if 3/4 of the legislature forms a separate group, they are not coming under the wise of Schedule 10. Now, because of this one nation, one election, will it not discourage 3/4 of the legislature, though they want to have a different leader? That's what's going to happen. That's what's going to happen. What's going to happen is that those who want to make sure that even if they have lost power, they will perpetuate this thing. They will use the 10th schedule. Correct. And the way they have used it now, they've been using it for years. They will use it. They will use it. And therefore, the government will never fall, even if it has lost the confidence of the people. On the ground, that's what's going to happen. So all these issues have never been discussed, either in Parliament or outside Parliament or through a national debate or amongst the legal fraternity. And I'm so glad, I congratulate you. At least you've started a public discussion on it. Sir. Sir, politically, BJP especially had a majority during their second term. They have not chosen to bring this amendment in the second term. Now, in the third term, when they don't have actual majority, they have support of only 2 other political parties. Why do they choose, or how do you view this, that the timing of this introduction of the amendment? Well, Mr. Modi made the promise in 2013, I think, that he was going to do it, and it's well known that it's part of their agenda, the Hindutva agenda, or the Hindu Rashtra project, if you like, unitariness. Yes, the ground has shifted under Mr. Modi's feet because of the outcome of the Lok Sabha election. They do not have a majority, and there are two parties with formidable leaders, particularly in the south. Mr. Chandrababu Naidu, who extends support. They are dependent on them, otherwise the government will fall, unless they do horse trading and get somebody else. So it's a weakened government, but they want to show that they are as strong as before, that this is a temporary obstacle, a temporary setback, and therefore they want to assert they want to be aggressive, they want to go on the offensive on this. Now, whether it will get through, who knows? They don't have the numbers, but that's where horse trading comes in. And the BJP has shown a lot of innovation. There are people in getting around or finding loopholes, what they did on Jammu and Kashmir to alter the status.
and so on. They've shown a lot of innovation. Maybe others also in the past have done that. You can get around constitutional provisions. You can, if the Supreme Court, again, the role of the Supreme Court, Mr. Kapil Sibal spoke about it to Karan Thapar in that interview. They are the doctors who got to fix it. If they don't, and I can say as a layperson that I'm personally disappointed with the performance of the Supreme Court overall in this period. Some critics have said that it is in the process of becoming an executive court, maybe an exaggeration. I don't want to get into it, but we are disappointed by, they've not taken up major issues. But there have also been good interventions, as in the electoral bonds to the extent it is. I think they've not provided enough relief when there have been attacks on freedom of speech and expression, on journalists and so on. So it's a mixed record. I'm not competent to evaluate it carefully. But I think we look up to the Supreme Court. Even today, newspaper reports say that the Supreme Court has given a sort of ultimatum to the governor of Tamil Nadu. Yes. Sort it out, otherwise we'll resolve it. Yes. Because he has been one of the worst governors in the country, along with Arif Muhammad Khan. I think if you want me to single out two highly partisan governors, and this is no secret, we say it all the time, it's Mr. Ravi and Mr. Arif Muhammad Khan. The way they behave, their style, he tried to change the name of the state. Yes, sir. And so on. So we have a real problem there, and I think, we have to see if he's a member of parliament. Maybe he can speculate on the chances of this getting through. No, I have absolutely no doubt that the Supreme Court will take this very, very seriously. Because I am convinced that it violates the very basic feature of our Constitution, because you are now truncating the life of an assembly which has been elected, and you are saying that this election will take place only and the government will be in power only for 1 year. That in a democracy, nowhere in the world is that in any constitution contemplated. So I have no doubts about it. And apart from that, I don't think they have the numbers, the 2/3 majority they will not get when it comes to the constitutional amendments. Sir, coming to you, sir, about the logistics. Sir, will you please explain more how these EVMs are going to be manufactured and how many EVMs are required? In Tamil Nadu, there are about 68,000 polling stations. Now, if more than 16% are going to contest in one election, we require 2 ballot units. So if this is going to be a simultaneous election, how at all it is possible for the Election Commission to supply these number of machines? That's our question. Yes. As I mentioned, my calculation used to be that we have about 2.5 million, 24 lakh EVMs. But CEC clarified recently in a press conference that there are 55 lakh EVMs which are being used, whatever the calculation. Now, we will need 3 times that number. Correct. 3 times that number means 1 crore more sets will have to be produced. It will take time to manufacture because there are only 2 companies which make it. And as I said, the cost of one set is 35,000 rupees. It will be lakhs of crores. So this is not saving the money. This is spending more money. And then we will not need more staff, because if there are 3 machines being operated in the polling station, currently we have 5 people. We will need probably 7 or 8 people. Already we are running short of government staff. The law says they have to be government servants. When we started falling short of getting government servants, we changed the law to include bank employees, university employees, so that we can have a more catchment area. Now to increase the number by 30-40% more, where will we get the manpower? It will be a problem. So all these things have not been examined in detail and need to be worked out. But expense, according to me, is not a fundamental issue in this case. Sir, I'm not I on mean, they will expenses. impose an EVM cess
on the people of this country. Raise the money. No, I'm not on expenses, sir. Expense is not an is it issue. I practically think there are more possible? fundamental democratic No, issues. no, sir, I'm not on expenses. My question is not on expenses, sir. How to handle these number of machines? Sir, it's very difficult to, we are practically seeing. That they can manage that. I mean, how do they manage to collect 6,000 crores, 7,000 crores through electoral bonds? We never imagined that they would be able to do it. That they can do. Sir, I think there are huge constitutional issues Correct, sir. that are far more significant. Sir, so one perception on this is, once if they enact this law, slowly they will make this country into a presidential form of election rather than the present setup. Is it possible? Or I think it's already a presidential form of election in this country. no, the Prime Minister's office will not be there. No, you mean to say that they will change the fund? That's it. Let's get over this hurdle before we talk of that. But in form, it is still presidential. Because it is presidential because of the media, because of mainstream media. Sir. Because the mainstream media does not present the other point of view, right? It's obsessed with our very photogenic Prime Minister. So what do? I mean, this is already a presidential form of government. So, what all will be the ill effects of this amendment? In fact, constitutionally you have said. Otherwise, practically, we have talked. No, the legal effects of this convent is that the diversity in India will become irrelevant as far as the political diversity is concerned. Issues of the states will become irrelevant, right? They will start talking about what great things, whichever government has done. If Modi ji continues, he will just talk about how the economy has grown when it has not, how India's influence has grown when it has not, how the whole world respects what India is doing, they may not, right? So that's what will happen. The issues regarding states will become irrelevant in a national election or one vote, one election, and that's destructive of our republic. That's my basic thought. Sir, I also agree that we can't quarrel with expense when it comes to deepening and widening democracy. I think he's absolutely right. Democracy is messy, it is expensive, it is imperfect, but there is no other way. It's a very imperfect form of government, but there is no other way, and we have chosen it. So I fully agree with Mr. Sibal on that we cannot have any objections on the, comparing costs and on the basis. Go for democracy wholeheartedly. One of their arguments is that there's a policy paralysis. If you have frequent elections, there is a policy paralysis. If there's no frequent election in the Lok Sabha, there's been a policy paralysis for 15 years. What have they done in 15 years? There have been no frequent elections in India. The government has not fallen. So if for 15 years they have done nothing, then what policy paralysis they're talking about? There's a policy paralysis in the government of India without frequent elections. Sir, what is the difference you consider? The reports of various commissions or committees on this one nation, one election, how the last committee has departed from the earlier views of the on one nation. The last committee has departed from the earlier views of the committee. Earlier committees. Earlier committees. Actually, for the last 10 years, many committees have gone into this issue and none of them could find a solution, which is when the government decided that if there is no consensus, let it be, we are going to impose it anyway. And Cowen committee, as I said, was given no option to go into the pros and cons. They say you just have to tell us how to do it. And the recommendations are so faulty, so erratic, that they're almost laughable. The recommendations. Sir. Also, first of all, I am very disappointed that they asked the ex-president of India to chair this committee. Yes. It's a matter of great disappointment. I think that Rashtrapati Kovind-ji should not have accepted it. And what do you tell an ex-president of India? Now you tell us how it's going to be implemented. Are ex-presidents of this country meant to implement a diktat of the government? Are you reducing that constitutional position and the person who occupied it to that level? That means that
as far as national consensus is concerned, it is absent. But because he has been the president, we'll tell him how to implement it. This is itself very problematic. That means a political party is forcing its agenda, not a consensus after a national debate. This also is a fundamental flaw. Sir. Yeah, I would also like to pose a question. Suppose we have created the simultaneous elections by constitutional amendment and whatsoever. What if the Lok Sabha falls as it did in 13 days in Vajpayee's time? So what will happen to 28 states which have come with absolute majority? Why should they be made to go through another election? So it makes no sense. And actually, only this morning, a thought came to my mind. It is like Sati. There was a time when husband died, wife had to die also. Yes. If Lok Sabha falls, all other states have to fall also. What is this logic? It makes no sense to me. No, let's, for example, forget this amendment. Let's take a case that today Parliament passes a law and says that the term of the assembly will be 1 year. Correct. Will it be constitutional? No. If it will not be constitutional, how can a term of an assembly for 1 year at the end of 4 years, if the government falls, be constitutional? Correct. Can't be. So the logic fails. So the whole logic of a mid-term assembly is anathema to democracy. Sir, how do you consider this S.R. Bommai's case? We'll have around 356. What will S.R. Bommai's case? No, the one nation, one election. Will it have any effect Yeah, on 350? it is my position. It's my position that federalism is a basic structure of the constitution. This violates federalism ex facie. I mean, this is contrary to every concept of democratic functioning. That you decide the term of an assembly which the people of that state has elected. Correct. And you decide on their term. How can that be? And that the executive has done it through a process which is unconstitutional. Sir, now, if the term of the parliament comes to an end in the middle, then sir's view is the election of the assembly is for 1 year. If the parliament comes to is dissolved within 3 years, and the parliament's election have to be conducted for 2 years period, and how do you view that, the other side of the coin? I think it's anathema. It goes against, as he has explained, the basic structure of the Constitution, federalism or quasi-federalism, and against representativeness itself. And I suppose that's there. I mean, the question was, if Parliament itself... 3 years, then the election have to be conducted only for remaining 2 years. So, sir was explaining this case vis-a-vis the state legislatures. Then, if Parliament the election is conducted for only for 2 years, how do you view that? Same logic. Yeah. Okay. Loses confidence. The government loses confidence after 3 years. How can you have a parliament with 2-year term? I mean, the same logic will apply whether it's the state or it's parliament. You see, fundamentally in a democracy, the democracy functions on accountability. Accountability depends on a term given to a particular party which is in power. That term has to be a fixed term. Why? Because after a fixed term, you can decide, people can decide whether it has fulfilled its promises or not. But that fixed term can't be 1 year or 2 years. It has to be a sufficient period of time to test accountability. That, under the Constitution, was 5 years. You cannot tinker with that. Sir, coming to these recommendations, have the report of the President Govind's committee. Yes. Sir, the recommendations are not supported by any reasonings. Sir, 18,000 pages, but the reasons are the will of Narendra Bhai. They have decided to do it. They will do it, sir. like they did in other things
electoral bonds, Jammu Kashmir. They decided to do it. That was part of their agenda. This is also part of their agenda. Sir, I request you to give your other views on this matter so that we can take some questions from the audience also. So I think to sum up, at least I think that this is an assault on democracy itself. It's an assault on the basic feature of the Constitution, basic structure of the Constitution, in the sense Mr. Sibal has explained it, that about the fixed term. It's an assault on federalism, because each state is sovereign in its own realm under the Constitution, even if it's quasi-federal, because the center has certain overriding powers. But the Bombay case has sort of modified that to some extent, hasn't it? That you have to go to the to Parliament before you can dissolve and so on. 1991, is it? So, and it's not going to work. In that interview, Mr. Kapil Sibal, in fact, proclaimed that this will be the downfall of the Modi government. And whether that comes true or not, we shall see. But will they get it through? I don't know. And that will At the be the moment, only the numbers are good not effect there. of the amendment. That will be the only benefit of the amendment. This is a grand folly, I think. That's my last word on it. A grand exercise in political folly. Sir. The downfall is going to happen before 2034, I can tell you that. Sir, your concluding views on the One Nation. No, One I think it's an immature, ill-thought, anti-democratic process that has started. It seems as if democracy is now been throttled by antediluvian ideas of a political ideology which never believed in democracy at the time of independence, never participated in the democratic processes, never believed in the constitution that we talked about today. And if somebody who supports the party, who's the head of an organization, says to the people of this country that true independence came when the Ram Mandir was built, you can now imagine as to what their thought processes are. So, in fact, I believe that the people of India should realize they are moving towards an era when their democratic rights will slowly no longer exist. Sir. And that's very dangerous for our republic. Yeah. Before Dr. Qureshi, I think the role of the DMK and parties which believe in federalism and democracy is going to be very important in this. And you should take I'm very happy that so many lawyers are here in this round table and for this whole conference, because this is going to be very important in this. And even the allies of the BJP, for example, TDP, it's not a weak party. We hope that because Mr. Naidu in the past has emphasized the rights of states and so on, Chief Minister Chandrababu Naidu, so I think they can also think about it. This is the political point. I think that this message has to be taken right across the political spectrum. Nobody better to do it than Mr. Sibal, because he's also a political leader and has been in government, the cabinet. But people, we'll all join in. But the role of the DMK in this, I think, the importance of that cannot be overemphasized. And I'm sure you, as the secretary of the person in charge of the legal wing, have a special responsibility. So thank you for this opportunity for us. No, I entirely endorse Ram's view on this. And if you want us to participate in a national movement against this very concept, we'd be willing to participate and go with you. Sir, I agree with you that the responsibility on me as a Secretary of Legal Wing is very heavy. But as long as Sir is leading us,
it will be a very easy and task. Be my pleasure. Thank you. Yeah, I would like to mention that the COVID committee has said that they received 21,500 responses. But it has been pointed out that the questionnaire was sent only in Hindi and English. Why not in Tamil, Telugu, Malayalam? So they say 80% people responded in favor because they were all from Hindi belt. If it had been sent to all the language zones, the responses would have been different. No, not only on the Hindi belt, their own people. Yes. And finally, I would say that only if they can do only two things by way of reform. One, put a ceiling on political party expenditure. Correct. One problem is taken care of. And do away with multi-phase election. You can do it in 33 days. Just give us more paramilitary forces. The thing will change drastically. Thank you, sir. Shall I ask the audience to? A few questions, yes. Yeah. Sir, is Mr. T.K. Silangovan or Spoke to Yagnik. He got in touch with me, so I'll be doing that. so Mr. T.K. Silangovan, our former? Yes. Good morning, everybody. I am T.K. Silangovan, former member of Rajya Sabha and Lok Sabha. The bill was introduced. It is a constitution amendment bill which was introduced now. But I see that 196 members have opposed the bill, which means more than one-third have opposed the bill, which means the constitution amendment bill needs two-thirds majority in the House. Now that more than one-third had opposed the bill, this is one point. Secondly, we had seen a parliament election in 1996. Then another one in 1998 and another one in 1999. The three parliament elections were held within a space of 3 years. Will all the assemblies be dissolved and election will be conducted? And then what is the purpose of the government saying that expenditure will be reduced by one nation, one election policy? Okay, there are two answers to your question. On the first question that 196 members have opposed, this is not an amendment under 368. For this amendment under 83(2) and 172, you can pass it in Parliament by a simple majority. So that's not an issue. It's only when you come to 324, the one poll issue, that you need under 368, 50% of the states to assent. So on your first question, it's not a problem. On the second question, there will be 17 states in this country, if this becomes law, whose terms will be truncated through law. Yes. 17 states whose 5-year terms will be truncated. If 5 years is a basic feature of the Constitution, they can't even do that. That's the answer to your second question. Next, this government has no majority, that we know. They are running with the support of two major parties. If these two major parties withdraw their support, this government will fall. So, will there be all the assemblies dissolved and elections will be conducted along with this House? Recently, Karnataka, some of the states had gone for polls within 3-4 months back. One thing. Secondly, we know how the states were dissolved. We had seen that a fax machine could dissolve a state legislature in Kashmir. The governor, without calling the chief minister, whose one party had withdrawn their support, the governor should have called the chief minister and asked the chief minister to prove the strength in the House. But another party extended support. They sent a fax letter to the governor. He says that fax machine did not work, so I have dissolved the assembly. So these things have also happened in this country. So they don't want states to be run by opposition parties. Modi's idea is that the entire country should be ruled by one party, that is BJP. But that's obvious because he talks of a double-engine sarkar. What does a double-engine sarkar means? Only that there should be only one party, both in the state and at the center. He is not a king. It is for the people to decide. Our Tamil Nadu people have not allowed BJP entry into the state. But he is not a king in Tamil Nadu, but he's a king somewhere else. Take Kerala. Many of the states, they don't want BJP to come into their state.
I know that, I know. Then how can he say that? How can this be possible? And how the constitution is treated? We have to tell the people first. India's pride lies in its unity in diversity. Yes. So that should be maintained and preserved. Thank you, sir. Mr. Elangovan, I would like to point out with great anxiety what they did in Kashmir. With one stroke, it became a union territory. Can't they do it to Tamil Nadu tomorrow? There is a legal point also, sir. That's why I said India is a union of states. No state can be reduced to a union territory if it's a union of states. Not only that, sir. There, Article 370 should be abolished only by a resolution of the passed by the state legislature. That has not happened. That's history now. Next. Thank you, sir. Next. Give your name and. Sir, Good morning to you all. My name is Shanmugha Sundaram. I was former member of Parliament Rajya Sabha and I am a senior advocate. My question is addressed to Mr. Qureshi. Sir, I want to know why elections in some states are held in several phases. Tamil Nadu, of course, they conduct in one phase. Other states, some of the even smaller states, they conduct in maybe 5 or 7 phases. The supplement is, if they can't hold it in a single phase, and how can they hold a national, one nation, one election? Yeah, that's a very good question, but in fact the example is in Tamil Nadu itself. For the last 40 years, Tamil Nadu and West Bengal, equal size states, go to the poll at the same time. Tamil Nadu is always done in one phase and West Bengal is done in 7 phases because the ground realities are different. Why? Here, law and order is not the issue, here money is the issue. There, bombs and guns are the issue. Therefore, we require paramilitary forces. And which is what we have been saying since the beginning of the year, that if only paramilitary companies, which used to be about 1,500 or so, if 4,000 companies can be given to us, instead of 3 months, only for 1 month. So multi-phase election must be abandoned now, particularly in this age of social media, because a prolonged election will mean more money spent and also more hate, fake news, rumors, which is doing a lot of damage. So the time has come to do it, and it is doable if the government decides they can do it in 30 seconds. Thank you. Sir, I am advocate and additional public prosecutor in Coimbatore. I ask one more question. One nation, one election. The Supreme Court take any action to suo motu regarding this issue? I doubt it. Somebody will have to move the Supreme Court. I don't expect Supreme Court to take suo motu action. Sir, good morning. My question is, first question is, one nation, one election, whether we are apprehension or that it leads to presidential form of election, it will go to presidential form of type of government is taking, it is making their policies like that, one nation, one election, whether it leads to presidential form of election. My second question is, what is the defect in presidential form? In US, it is running only presidential. It is the United States of America is governed by a single person. Why can't we have whether there is any difficulty for presidential election? See, I think that we, when we look at our own constitution and its functioning, we forget one basic feature which is different from all other democracies. In all other democracies, and if you notice, say in the US or Australia or Canada or in the UK, the treasury benches, that is the political party in power, reaches out to the opposition to pass a bill. What is the reason? The reason is that in those countries, there is no such thing as a whip. A whip in a democracy is only issued in 2 circumstances. First, when the budget is to be passed.
then a whip is issued to make sure that the budget is passed, otherwise the government falls. And two, when there is a no confidence motion against the government, then the whip is issued to ensure that the no confidence motion is defeated. In no other case can a whip be issued, right? In India, we are already a presidential form of government because the whip is issued in every case, in any bill, on any discussion, on any debate. In other words, a member of parliament today has no freedom to express his views. He has to express the views of the party. And in this case, the party in power, and in this case, the leader. So we already have a presidential form of government functioning in this country, right? Unless you take out the concept of a whip and say that a member of the political party will not be disqualified if he speaks in the House against a bill that is introduced by his own party. Unless that happens, that's fundamental in democracy. Unless that happens, we are here functioning in a controlled democracy. And that controlled democracy, when a political party is so powerful, it has an absolute majority, it's presidential form. What other form is there? But even in a presidential form of government, you have the treasury benches reaching out to the opposition. That doesn't happen in our own country. So in fact, we should all understand that this kind of democracy is not good for the republic. Sir? Yes, ma'am. Yes. My question is to our living legend, Kapil Sibal ji. Only one question first. Will a PIL lie in Supreme Court against this one election, one nation? I think that's better to go to a medicine shop and get a pill and swallow it instead of going to Supreme Court. How to thwart this? We'll fight it out. Yeah. I will fight it out. Not to worry. Hope it will not end in an emergency like before by this move. No, the people of this country will not accept it, and the movement will start from Tamil Nadu. Tamil Nadu. Thank you. So I think, sir, we are very happy, and it's a pleasure to have all the three of you. We are immensely pleased, and thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. Well, it's always a great moment for me. It's always a great moment for me when I'm in the midst of the legal fraternity, that I believe that I'm part of the family wherever I go. And for me, law is a passion. For me, to uphold the rule of law is my commitment in life. And I always stand up for the right thing, which I believe is right. And I think that we all lawyers, at least the modern day lawyers, have forgotten that law is a service. That lawyers are meant to serve the community. Unfortunately, in recent years, law has become a business. People look at law as a means of earning money. In fact, that's a completely wrong approach that modern lawyers adopt when they enter the profession of law. The pleasure that it gives me when serving somebody to whom I bring relief is worth crores of rupees. I just want to see a smile on his or her face and to say, thank God that I have been able to help this individual. That's the way we must look at this profession. And I know that Ilango, my friend, and all of you here will agree with me, and he follows this practice, that we are all here to serve the community. In the absence of the service, the rule of law itself is diminished. Thank you very much for having me here. All the best to all of you. Vote of thanks by Mr. I. Parandaman, our Joint Secretary. Respected Rajya Sabha member and senior advocate, Mr. Kapil Sibal sir,
respected former Chief Election Commissioner, Mr. S.Y. Qureshi, and our beloved senior Hindu N. Ram sir, I would like to thank on behalf of the DMK legal wing lawyers for come forward to Chennai and address your valuable suggestions and ideas about this roundtable session on One Nation, One Election. First of all, as a conclusion of this discussion is concerned, I would like to thank all the three distinguished delegates that on 3 points. One, this roundtable conference has clarified the one nation, one election concept with regard to the constitutionally. Whether it will withstand on constitutionally, you are discussed touching the SR Bombay case and as well as the question of the Article 356. And number 2 is that expenditure. Expenditure is concerned, you are on clear, clarified and distinguished expenditure on the party and expenditure on the election commission. You are categorically said in this dais that the expenditure with regard to the party is nothing to do with the expenditure on the election commission. And third thing is logistic. When the election commission, here of course we have luckily the former chief election commissioner here, when the one nation, one election come to the force, already when we have an election for a whole nation, even for a state assembly election on several manners as we have discussed here, how could it possible all the aspects you have been discussed here, you are lightened to all the advocates about the effect of the one nation and one election. And moreover, I would like to thank our senior advocate, Mr. N.R. Ilango, who had put questions as a voice of the common man. Overall have the doubts with regard to the one nation, one election. All the form of questions have been formulated through Mr. N.R. Ilango. But one thing, Mr. Kapil Sibil sir, I have attracted on your one valuable point. Thing is that if a state got dissolved in 3 years, the 50% of the members will not be able to interested to contest because It doesn't apply to yours. because that's a back. Because being a sitting member, it's a point of our thought you have been expressed here. So I would like to thank. I think this conference had thrown a light to the nation. As our distinguished delegates have spoken here, this is the first conference in India where the huge number of lawyers gather under one roof who spoke about the one nation, one election. No doubt for the first amendment in the constitution, the voice was raised from the Tamil Nadu. Now for the first conference to agitate the one nation, one election is also voice arisen from Tamil Nadu. Thank you for one and all for coming here to the Chennai and give our valuable address. Thank you for giving this opportunity, Mr. Ilango also. Thank you. சேர் எடுத்துட்டு போனதுல அங்க இருக்கா
பேரை மட்டும் விட்டு 5 பேர் மட்டும் சொல்லுங்க. அது கொண்டு நீங்க சொல்லுவேன். கருத்து சொல்றேன். கருத்து என்ன கருத்து? நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் நீ வரவேற்பு போக போறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு எத்தனை கூட்டு சொல்ல போறேன். உங்களை மாதிரி இல்லைனாலும் ஒரு